During Eid prayers, Prince Kassim Nakibinge came out to call on the regime about MUWANGA Kivumbi's arrest. And I think he was the right person to speak about that because MUWANGA Kivumbi comes from Buganda, is a Muslim. And Prince Kassim Nakibinge is taken as a titular leader in our country. Nakibinge said these statements. Twebaza abantu ba Katonda mwenna abenyigira mu kulonda era abawuliriza amaloboozi gaffe. Nga mu kino njagala nnyo okwebaza bannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. Tivi zino zitulaze nti waliwo abantu abaakulusunyizibwa mu kulonda okwaggwa, abaakubwa emiggo, n'abamu be bagendanga bayoola ng'okulonda kuwedde. Nga nsaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinnoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya bannayuganda awatali nsonga. Mu mwoyo gwe gumu sitegedde oba mukubye nti baalyoka ne babatulugunya oba babatumule, sitegedde sayidi kwe muli, naye katusolooze nti ekyo bwe kigenze. Naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tiwaliwo abantu abaalusuulamu akaba. Abantu 7 battibwa e Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya eri famire z'abantu abo ti aba batuusaako obulabe era nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. That is Kassim Nakibinge. I keep on telling people that there are some individuals who have a lot of influence because of the families they come from. Since time immemorial, there are those families who have influence. Part of that family is the family of Kassim Nakibinge, because he comes from a bloodline which would have been the king of Uganda. Coming out to speak on MUWANGA Kivumbi issues, it puts salt in the issues, because he came out to say government is focusing on MUWANGA Kivumbi, but it is not focusing on the people who lost their lives in MUWANGA Kivumbi's home. If the government was fair, they would do an investigation where these people were killed. There were some women who lost their lives. There were some men who lost their lives, and the government is coming out to say that MUWANGA Kivumbi was planning to attack a police station. I've ever come out to say that if indeed MUWANGA Kivumbi was attacking security operatives, what they ought to have done is, 1, the security operatives have the capacity to incapacitate the attackers and take them to prison. But there is no reason as to why you can come out and say when that MUWANGA Kivumbi is a terrorist when you've killed almost 20 people. There is no. So Prince Nakibinge coming out to ask those questions, he has done a good thing. So the purpose of this video, I've come to talk about the statements of Prince Kassim Nakibinge, what it means for our politics, and most importantly, the study materials you can learn from the politics of our nation. But before I do this, I want to let you know that if you're into this channel, please subscribe. If you're watching this video from a different platform, please head on to YouTube, type in Sula Mawagali. There's a lot of content of this nature. If geopolitics and economics is what you want, this will be definitely the right channel for you to subscribe to. The reason as to why the words of Prince Kassim Nakibinge are taken seriously is he has a huge following, because he's a titular leader that has
followings across the entire Buganda region, most especially the entire Buganda region. But it's the following of Chibuli, because we have two mufts, one in the old Kampala, one in Chibuli. One in Chibuli is looked in the mirror of Prince Kacham Nakibinge. Remember, even the Butambala County MP, MUWANGA KIVUMBI, is a Muslim from Buganda. So he has a right to speak. In fact, for me, I feel happy whenever institutions like those come out to speak on behalf of very many Ugandans, because it shows that they are seeing the plight of very many Ugandans. In fact, he continued to say this. Nesinawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution. Ensonga eno agitunuulire nnyo, ateeke akulira poliisi ku nninga, annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki, era yakolawo ki, era baki abo balowooza nti be baali emabega okufa kw'abantu bano, era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kuba mbadde nkigoberera, sinnawulirayo gwe bagamba nti baamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufibwako abantu bano. Kye nawulirako ye mubaka MUWANGA KIVUMBI baamutwala lwa kukuma mu bantu muliro. Naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu baagitambuza ate endala tebaagitambuza? Obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu kye tusaba nti DPP abuulirize, kyebisosonkole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mmundu ki. Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti ki kye baalaba. Statement si kye baabaggyako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi kyensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu, abantu abo bafune obwenkanya. Bwe bataakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza nti bano MUWANGA KIVUMBI baabanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali, ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira, abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda, era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro ti bintu byatasaana kugulamu bulamu bwo ye katemba wa Uganda w'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza, kubanga gwe londa gw'oyagala ekijja kijje, era nga bwe byajja bwe biyita, kale tekiba kya bwenkanya abantu okubanga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano betwogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina be balina okunoonyeza emirimu oba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo bonna abaali emabega w'okubatulugunya oba okubatta, babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Ndudde ekintu kino nga nkisaba era nja kuddamu nkisabe, nga nja kusaba gavumenti eri mu buyinza ti abantu bonna beekutte nge bavunaana okuba mu bintu by'obufuzi, nga mbasaba ebe nga ebawa obwenkanya kyabamazeyo ebbanga eddene, myaka 5, 2, 3 gumu, ebe nga ebayimbula. Bano beŋŋamba ab'ebyobufuzi nina okukijjayo obulungi, be bano be bakutte ebbanga ddene naye tebabatwalanga mu kkooti z'amateeka kubalamula. Babakutte ebbanga ddene emisango gyabwe tegitambula. Babakutte ebbanga ddene obujulizi bwe babalinako ate tebabuwa abo abalina okubawuliriza babutunulemu, emisango gino gibe nga gitambula. Kye tusaba kiri kimu, tibaba balina emisango mubalamule, mubatwale mu makooti balamulwe. Bwe gibanga emisango gyafuumuuka, tubasaba busabi mubasonyiwe badde eka, ensi yaffe efune emirembe, ffenna tugyeyagaliremu. Emyezi egiyise emabega twalaba amataba agayita mu kibuga Kampala ne gatawaanya amaduuka, ebyobusuubuzi by'abantu abatali bamu. Njagala okutwala omukisa guno okusaasira bannaffe abo abaakosebwa era n'okwebaza bannaffe abali mu gavumenti abaasuubiza
okuliira abo abantu bonna abaafiirwako ebintu byabwe tikimwakola kituufu naye nga mbasaba nti mwanguye okubaliyirira basobole okuddamu okweddaabulula abantu bano abamu akaabwe ke baalina kaagenda n'amataba kati gy'oko mukulwawo okumuwako omuwa oba omuteekako ekizibu naye nga mpita mu banene abali wano ababiri bekikwatako minisita wa Kampala n'omulord mayor tumulabire ddala nti abaweebwa ssente ezo beebo ddala abaakosebwa bannayuganda bamanyi nnyo okubuukira emmotoka n'ogenda okulaba nga ssente zifulumye ate baaziwa abo abatalina kubanga bazifuna tubasabira busabi timulabye ddala nga ssente zivaayo abantu bano mubaliire tusobole okuba nga bafuna obwenkanya n'okubasaba mwembi honorable minister wa Kampala n'omulord mayor ebbanga ly'onoomala ng'okyali mu ntebe mulabe ng'emyala gino bagigogola mulabe nga abatudde ku myala bagitereeza tulemenga kufuna bizibu bino ku lw'obuyinza bwa Allah enkuba ekyatonnya wano mu Uganda ku lw'obuyinza bwa Allah amataba gakyajja mutereeze ebintu bino tusobole okuba nga tetubeera mu nsonga eno kano ne kali. That is Prince Kassim Nakibinge. And in fact, one would ask, why is he saying it on a microphone instead of going to the president? When the president closes doors to those people, when they come out to speak on the public vindicates them, and the message goes to where it's supposed to be. Because one of the attributes of General MUSEVENI is watching and listening to everything. Trust me, he saw what Prince Kassim Nakibinge said. And I want Prince Kassim Nakibinge to go on like this because he normally stands out when it's not fashionable to do so. He normally comes out to say the truth. He normally comes out to fight for human rights and constitutionalism and equity, which is very good. Of course, that's my opinion. Remains truly Mr. Makinde, Kaveh Suleiman Magal. If you're into this channel, please subscribe, like, and comment so that I'm motivated to do more of such videos. I'll see you on another one. Peace.